Hast du dich jemals gefragt, ob das Leben, das du führst, wirklich dein eigen ist oder ob unsichtbar Fäden dich in Richtungen lenken, die du nie selbst gewollt was, wenn die Gedanken, die du für dein Heils, gar nicht dein eigenen sind, sondern ließ die von Kräften, in dein Bewusstsein, gepflanzt, werden, die du nicht einmal, die meisten Menschen gleiten durchs Leben in dem Glauben, frei zu sind, da sie sind, gefangen, dessen Existenz sie nicht einmal iranen, eingefgungnis, ausdenken sind, genau in diesem Moment, wenn du hier sitzt kennt, was dich lenken, jede, deine Entscheidung, steuern, die, das, beängstigend, darin ist, du würdest dies, vielleicht niemals bemerken, wenn du nicht den Mut findest, tiefer zu, darf ich dir ein Frage stellen, bist du bereit, die sie kann zu, kann, die els werden, kennten, was du bist zu, wissang, man hört dir den Grenzen, einfach ein, til von dir sind, aber was, wenn das ein, logis, was, wenn genau dies, Kompfe die, ich sprech von einer Macht, die so subtle, so hinterlistig ist, dass sie getarnt als, den Realit, den Guen, ist, ein Macht, wodurch PROCTOR, über Jahrzehnte gelernt hat, ein Macht, die dich in einer Frequenz, ausmangelt, daher, let das Problem, wie, kannst du, dich von, etwas, befreien, von dem, du, nicht einmal, weißt, dass, dich, bist, du wirklich derjenige, der die Kontrolle hat, oder tanzt, du nur noch, der Melodie, stell dir vor, was wenn die du Hut getroffen hast, die Kleidung, die du trägst, die Wort, die du gesprochen hast, die du beiseitig sabun hast, gar nicht den eigenen was, wenn sie das Ergebnis eines Programms sind, das lautlos im Hintergrund deines Geistes läuft, ein Programm, das du nicht selbst geschrieben, Bob Proctor sagt, auf das 95% Lebens von deinem Unterbewusstsein, vielleicht spürst du in diesem Moment ein leises Kribbel in dir, ein sanftes Dringen, ein Stimm, die flüstert, deiste mehr, als man mir, glott hat, das ist den, selbste, das versagt, durchbrechen, darf wirst, du im Suran, oder lasst du, den Lärm, der Kontrollis, lass mich dir ein Bild malen, stell dir vor, du stehst, wie einem Spiegel, da das Bild, das du siehst, bist nicht, wirklich du, ist ein Version von der, von Fremden, Regeln, von Ängsten, die nicht dien sind, da es ist, Spiegelbildes das Leben, das du gerade lebst du, und das erschreckendes das, du so länger eingeschaut hast, dass du vergessen hast, wie das war, ich gibt Anzeichen 5 über Anzeichen die offenbaren, ob du kontrolliert wirst, zu wissen, Anzeichen, die Bob, Proctor Huns, Lehrtums, daher ist Haken, der Saig, sind nicht das, was du erwartest. Sie sind verborgen in den Masten, deins Lebens, in den Gedanken, die dich nicht loslassen. In den Kreislaufen hast du den Mord innen in Sorge zu sehen oder wirst du dich abwenden, an den du in den nächsten Minuten Word, ich den Vorhang lüften. In dir dies 5 Anzeichen, und ich versprech dir, wenn wir fertig sind, wirst du den Leben mit ändern, du wirst die unsichtbaren, die dich klein gehalten haben, aber du musst bei mir bleiben, denn wenn du auch nur eins dieser Anzeichen verpasst, könntest du den Schlüssel zu deiner Freiheit übersehen, den Schlüssel, in das Leben zutreten, des du schon immer lebens. Lass uns dies Ries gemeinsam beginnen, was, wenn das Ustansiken schon jetzt, vor dir steht, und die darauf wartet,
das erst Anzeichen dafür, das du kontrolliert wirst, Anna Isuus, lieten den leisen Stimmendienst eigenen Geists, dass du es nicht kannst, dass du es nicht solltest, hast du dich jemals gefragt, woher dies Gedanken kommen, sie fühlen sich wie dien, eigenen nicht wahr, so vertraut wie der Klang diens, eigenen Atoms, aber, was, wenn sie es nicht sind. Bob Proctor lehrt uns das Unterbewusstsein wie ein Garten ist, wenn du nicht die Samen deiner eigenen Traum pflanzt, wird jemand anders das Unkraut seiner Kontrolle son. Dies Gedanken, Wolle, Zweifel, Angst und Begrenzung, sie sind ein Programm, ein Frequenz, ein Schwinggang, die dir seit deiner Geburt auferlegt wurde, dich, klein zu halten, erinner dich an das letzte Mal, als du einen Funken der Sehnsucht, Gasper hast ein Traum, ein Vision, ein Verlangen, Notitivas, Gutserem dan, beobacht, wie unter dem Gewicht ein sich knickt, wie, das ist das, erst, Anzeichen, das dich, direkt, anzieht, das von, unsichtbaren, Grenzen bestimmt wird, die du nicht einmal, selbst gesagt, man hat dir beigebracht, das Leben so sein muss, das Gebeam fen, normal ist, das is, sicherer ist, klein zu bleiben, aber was, wenn genau dies Conditionierung dich davon behält, die voll zu erfahren, die das Universum dir du stehst, am Rand einer Klipp, mein Freund an der Wind, der Freiheit, ruft deinen Nomen, dort, die Stimmen, in deinem Kopf sehen, dich zurück, in die Schatten, spürst, du sie jeds, wie sie ihren Griff verstärken, rennt with, das Reit, Anzeichen schleicht, sich durch die du nicht durchbrechen kannst, die Christlev, der Frustration, die Bezier hungern, die dich erschaffen, die Ziel, die immer außer Reichweite zu sind, hast du jemals bemerkt, wie dieselben, Kämpfe, immer, wieder, oft kon, in verschiedenen Maskern, aber immer demselben, bedrückenden Led. Bob Proctor sagt oft das, wenn du nicht das Leben lebst, das du dir wünschst, is darin liegt, dass du in der Frequenz, deiner Wagengen, schwingst und der Frequenz gehört, nicht dir, sie ist die in Drevak das, dir von einer Welt, obergeben, wo da die, dich vor, hörbar, kontrollierbar, klein halten will, dies Muster sind, keines, sie sind, Kiton geschmiedet von einem System, das von deiner, Ampersung liebt, einem System, das weiß, dass du, wenn du dich jemals spürt das Gewicht deines Gedankens, für einen Moment, das Gewicht ins Leben, das immer wieder, zu demselben, Schmerz, derselben Angst, demselben Mangel, du sagst dir, so ist dies, eben aber tief, in dir gibt dies, einen Teil, der, is besser weiß, nicht wahr, ein Teil, der, sich an das, unendlich, Wesen, erinnert, dass, du wirst, bever die Welt, dir sei da, wo du zu sein hast, dieser Teil, schreit, danach hört zu, werden, doch, die Muster der Kontrolle, betonen, inhalten, dich gefangen, in einem Tanz, den du nie was, wenn der Schlussam dies, Muster zu durchbrechen, bereits in dir liegt, darauf wartet, dass du ihn drehst, aber was, wenn du zu viel Angst hast, im Beraubt zu, das Dritt, Anzeichen, ist die Erschwung, die du spürst, ein tief durchdringend, die nicht von harter Arbeit kommt, sondern davon, gegen den Eigen, hast du jemals das Gefühl gehabt auf einem Laufbahn, zu rennen, das niemals anhält, der sich gar nicht wie dein eigener anfühlt. Bob Proctor lehrt uns, dass, wenn du im Einklang mit deinem wahren Leben schwach bist, das Leben mit Leichtigkeit flieht, mit Freude, mit voll, da, wenn du kontrolliert bist du gesungen gegen den Strom deiner eigenen Seele zu schwimmen, in die
Succump, Rot, Diagid, Uns, Deiner, Energy, Dice, Uschfang, Ist, Kinseikon von Siestein Zieken davor, Das du den, Traumeins anderen, Lebst da die Regil, Eins anderen, Holten an den Spür dies, Hirschfang in deinem Krapper, Das ist, Das gewickt eins Denkmusters, Das nie für dich bestimmt war, ein Denk, Das, Warich, in dir schon viel, Zula, du bist, Gabronzu, Schwebenzu, Urschaphon, in Harmony, Mighty der, Unendlichen, Intelligens Dei, Universums, Zulaban, Diuber dich, Gelek wurde, ist wie ein, Kaffig, Ameinen, Vogel, der den Flügel, Stutztetz, Rendu dich, Danek senst, Zuv, was, wenn dieser Schwung der Hilfe auf deiner Seele ist, dich aufzuwecken, was, wenn ein Schrei noch Freiheit ist, denn du schon will so lange das Vierte an sie kann, ist die Angst, die dich packt, wenn du über die Grenzen oder was, wenn ich nicht genug bin. Dies Angst gehört nicht, sie ist ein Woff, sorgflottig, geschmiedet, dich in Schock, zu helten, dich daven, abzuhalten, fragen zu stellen, dich daven, abzuhalten, die Kraft, einzufordern, die dient. Bob Proctor sprach oft von der Angst, aus dem größten Feind des Potentials, ein Schatan, zu helfen von einem Denkmuster, das weiß, dass du, wenn du in den Licht trittst, ja Delusion zerschmettern wirst, die dich zurückgehalten hat, dies Angst ist, dein Zeichen davor, dass du von den Urtungen einer Welt kontrolliert wirst, die den Grage für, spür dies Angst in deinem Bosch, spür wie sie sich suspensiert, wie sie dich in einem Gefängnis, deiner eigenen, Steffungssekür zu, aber was, wenn dies Angst dich, nicht schützt dich, was wenn sie genau das ist, was dich von dem Leben of Heil das du Leben, du stehst in einer Wegrusang, mein Freund, mit, einem Fad, durin die Vertraut Dunkelheit der, Kontrollfort und die Innomanderan, was, wenn das einzig das zwischen dir und deinem Schicksal steht, der Mat ist dies Angst direkt zu konfrontieren, was, wenn das war ich auf der Endurance, das Fünft Anzeichen ist, das Lies, das etwas nicht stimmt, eine Juns Gefühl, das im Leben mehr gibt, als man dir Rusgold hat, mehr in dir, als man dir erlaubt hat zu sein. Hast du jemals dies Unruhe in deiner Seele gespürt, dies ist Flaston von etwas, Grigsarim wahrhaftigurem, Bob Proctor nannte dies dem Dienst Herren selbst, der Teil von dir, der sich erinnert, wo du wirklich bist, ein Wesen mit, grenzenlosem Potential verbunden, mit dem universalen Geist, vergels, zur Schaffan, was du da dies, Stimmworte, unter Schichten der, Kontroll begraben, unter Denkmustern, die, dir sagen, klein, zu bleiben, sicher, zu bleiben, schlafend, zu bleiben, und, dieses, Gefühl, dies, ist die, und, ist die, Gefühl, das, den, was, selbst darum Kampf, spür dies Unruhe-Jets, spür wie sie in deiner Brust pulsiert in deinen, dich offerdert aufzuwecken, dich zu erinnern, dich zu erheben, dieses Gefühl, ist ein Signal, ein Luftführer, die dir vom Universum selbst zugerufen wurde, dich aus den Schatten zu treten und ins Licht deiner eigenen Kraft, du bist Selenia, kontrolliert, werden, dass du Vergessen hast, wie sich Freiheit anfühlt, aber Gefühl Diocese, Flüstern, ist, der Beweis, dass Freiheit, immer noch in deiner Reichweite lädt, der Aufwartet, dass du sie, was, wenn dieser Moment, genau gets, der, wenn die Punkte Stoff, den du gewartet hast, was, wenn was du, gewolltest, nur ein Entscheidung, entferntest, und so stehen wir hier,
du an dich, am Rand einer, die in den Schatten Dino Guatet hat, darum bittend, Jissy hen, Gefhilt, Angenamen Zuade, die Stimmen des Eufels, die Kreiself des Camps, die Erschwung, die Angst, die Unruhe, sie sind nicht die, sie sind, din Führer, die dich auf das, Gefgangnis, in dem du Galet hast, ein Gefgangnis, von das an, Existenz, du bist, Südesem, Moment nicht, aber jetzt, siehst, du is, nicht, wahr, die unsichtbaren, Fäden, die Geliehenen, Denkmuster, die schwingen an, die dich klein, gehalten haben, rendas, Universum sich dein Akzent, dich fliegen, Susien, du bist higher, weil ein Teil von dir immer waster sees, mehr gibt, und dieser Teil huogt, jetzt ruht sich, wie ein flammender spür dies Flamm in dir, spür ihr Wurm, ihr Stillkraft, ihr Anisch, das du für mehr bestimmt, bist all sein, le bon der Kontroll, mehr, all sein, le bon der Schatten, mehr als, ein le bon der Stimmen, die nicht dien sind, Bob, Proctor lehrt uns, das, die, Grotkraft, im Universum, in deinem Geist, in deiner Fähigkeit, ein neue Frequenz, ein neue Realit, ein neues Ich, zu allen, aber dies Wahl beginnt, damit zu sehen, zu fühlen, zu agen, über die Illusion, hina, du hast die Konjets, Jissihan, en sie haben, ihr spüren, in dir hinterlassen, wie Verhubdruck, am Ufer, deiner Seele, die dich, zu einem, Horizon führen, denn du immer gaspert, aber, nie zu verfolgen, guaget hat, was, when dieser Moment die Tourist, noch der du gesagt hast, was, when das war ich direkt, dahinter wo, schlich für einen Moment die Augen und stell die ein Version von dir wo, die frei ist, frei von den Mustern, frei von der Angst, frei von der Angst, frei von der Angst, dies Version, von der Rest, kein, Traum, sie ist ein Erinnerung, and das unendlich Wesen, das du warst, bever die Welt dir sagt, wo du zu sein hast, ein Erinnerung an die Kraft, die immer noch, in dir liegt, darauf wartet, so gefordert, das Universum matcht keine Fälle, mein Freund du bist higher, genau jetzt, weil du bereit bist dit zu, erinnern bereit, dit zu, erheben bereit, in der Frequenz diens Waren selbst, such, do die Frage bleibt, wirst du diesen Schritt, mehen oder wirst du zulassen, hier ist, ein Wahrheit, die Bob Proctor, ans hinterlassen hat, ein Wahrheit, die so einfach, und da, so tief, dass sie als, wenden kennt, du bist, der Schöpfer, deiner Realit, aber du kannst, nicht erschaffen was du nicht, sehen, die sei kann, die du hüt, entdeckt hast, sind, den Spiegel, der die, Illusioni, in den du gelet hast, aber auch das Licht, vor dem du dich versteckt hast, das Licht deiner eigenen Kraft, deiner eigenen Wahrheit, deins eigenen Holt dies Wahrheit in deinem Herzen, lass sie durch den Sinn pulsieren, lass sie dich daran erinnern, dass du nicht higher bist kontrolliert zu erkennen, du bist higher unendlich zu sein, ändern dies Wahrheit sich in deiner Seele niederlässt, lass sie durch Funk sein, durch den Orwakan, entzündet, durch Funk, durch die Illusioning, verbringen den Weg zu, dem Leben, erhold, das du immer lebe. Also, mein Freund, wenn dies Riest etwas in dir geriat hat, wenn sie ein Flüstern, ein Flamm, eine Erinnerung, und das erweckt hat, was du wirklich bist, dann lass uns diesen Weg gemeinsam, like dieses Video diesen Moment in deinem Herzen zu, verankorn, kommentier anten, was dich am tiefsten berührt hat. Teilis, MIT, gemendem, Dries, Renmas, und Abonnier, Tilaino, Gemeinschaft, von Zielen, zu werden, die sich, entscheiden, sich zu, erheben, zu einredet, zu erschaffen, die wirklich, ihr, du hast, hüt, den ersten, Schritt, gemacht, lass uns den, nächsten,
zusammen, gehen, denn das Universum wartet, und das war, ich wartet